10th ಆದ್ಮೇಲೆ 11th ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಹೌ ಡು ಐ ಸ್ಕೋರ್ 95% in my 11th? ಅಲ್ವಾ? See students, I totally understand. I was there one day where when I got into my 11th standard class, I could not, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಕ್ ಯಾರು ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ 1000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದೇ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ 11th. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಾರ್ದಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ 11th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ 11th, ಲೆಟ್ ಮೀ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಪ್. Let me give you some, disclaimers about how your 11th standard is going to be, because 10th ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಎರಡೇ ಬುಕ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಬುಕ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಬುಕ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2. ತುಂಬಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ಶುಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್? ಬೇಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ 11th ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಓದ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ 11th ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಬೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ NCERT, ಹೆಂಗ್ NCERT ಓದೋದು, ಆ ಥರ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ how you are roadmap to scoring 95% in 11th. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? 95% ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮ್ 11th ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮೆನಿ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಫಸ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ 95% ಏಮ್ ಇರೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ 11th 12th ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ 11th standard student who is planning to do only your competitive exam in 12th, then listen to me carefully. First of all, let's understand different problems that are faced by students. First of all, ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ syllabus is too vast. ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಂತು, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಓಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. 10th ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ಇತ್ತು, ಆ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಆ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ವಾಸ್ಟ್. NCERT ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. NCERT ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅರ್ಥನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, NCERT ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, lecturers are not giving you attention. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದಂತ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಪಿಕ್ಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಟೂ ವಾಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್, ಈವನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಅಲ್ವಾ. 10th ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ 11th ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ 11th ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಡೇ, ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಈವನ್ ಯೋರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಯೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯೋರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಏಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್. Now, for syllabus 2 was, what are the 2 things that you can do? First of all, students, be calm. That is, don't panic about the entire syllabus. First day panic adre nimage a full 1 year ide. 1 whole year you have to study the syllabus, and each classes are minimum, like each chapter ge minimum 5 to 6 classes college alli irutte, 45 minutes class alva. So be calm, try to go with the face. Okay, go with the flow. Not only that, you have Vedantu Karnataka to help you with the syllabus, so don't worry about the syllabus. Okay, second one, to follow regular classes. Students, idu tumba important. Regular classes andre enu, college adre college, tuition adre tuition, regular class attend ಮಾಡಿ. Don't
ಏನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ರಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ the days you are taking holiday from school, yes, do self study, go for your competitive exam preparation, but regularly be in this loop that I'm going to school, or I'm going to competitive, I'm preparing for competitive exam, or I'm doing self study. So every time be in connect with your subjects, be in connect with your chapters, and also know your textbook really well. So follow regular classes, do not miss any classes, be it on YouTube, be it anywhere else. Every day at least make sure that one topic you're trying to learn. Okay. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, NCERT ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು NCERT ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೇನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಟೀಚರ್ಸು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಸ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್ NCERT ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So what you can do is, since you have resources, time ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, since you have resources, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ lectures ನೋಡಿ. it could be one shot ಅಂದ್ರೆ full chapter on 3-4 hours ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ part by part, part 1, part 2, part 3 ಅಂತ part by part lectures will be there. So whichever you are comfortable with, please let us know in the comments that if you want one shot for a chapter, or you want part 1, part 2 and part 3. Okay, so depending on that we will start uploading lectures on this channel. Watch lectures and then read NCERT. So this is a very important tip. ನೀವು lectures ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ NCERT ಓದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಅರ್ಥನೂ ಆಗಲ್ಲ. So first watch lectures, then start reading NCERT. So this problem will be easy. No direct jump, that is, do not directly start reading NCERT, do not jump into NCERT. Next one with no time for self study. See, as a college student, you will never get time for self-study. But what you can do is, whenever you are in college or in your tuition classes, make sure that you are listening to the class. Students, 45 minutes, students. ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋ 35 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 30 minutes ಓದಿಸ್ತಾರೆ. How difficult is it to learn 30 minutes? I don't think it is a difficult thing to listen to a 30 minutes class. So listen in college or in your tuitions. At the same time, make lecture notes. Please ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲು ನಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತರ ಸ್ಲೋಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೀತಾರೆ, ಆ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಯು ಕೀಪ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ವೇರ್. handwriting doesn't matter, just keep writing, scribble ಮಾಡಿ. So automatically ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ರೋಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಟ್, make sure that you're taking lecture notes. Now students, if you're preparing for competitive exam, what you can do is, you do not have to go all the 6 days to school. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಯೂಶಲಿ ಹಾಫ್ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆ ದಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೀಟಿಗೆ JEE ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು lecturers not giving attention. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, the teachers used to know all the 30, 45, 100 students name. ಬಿಕಾಸ್ ದಿನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯು ದಟ್ ಮಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್, ಓ ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನನಗೆ ನೋ ಟೀಚರ್ ಕೇರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, this is how your future is going to be when you go to post graduation, when you go for PhD. No one cares if you are coming or not also. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, so do not be like, okay, ma'am is going to give me attention, I want to be teacher's pet. No teacher's pet is going to work. Okay, but instead what you can do to get your teacher's attention, or if you feel that I want attention, ask doubts, ask relevant doubts to the topic. Don't ask, ma'am saree color ಹೆಂಗಿತ್ತು, ma'am hair color ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. genuine doubts ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ತರ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ
shortcut to deal with distractions. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ this way if you do distractions will go away. ಆ ತರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಫೋನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂತೀನಿ, 15 minutes ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಬ್ರೈನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ 15 seconds ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? So when I was in college, what I used to do, I used to sit in college for extra 1 hour. So ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋನ್ ಆಲ್ಸೋ I didn't have that time, but now you people are allowed with phone. So that time I didn't have phone also, I didn't have data also. So ನನಗೆ ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೋರ್ ಫೋನ್ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕಿಕೇಟೆಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ keep it outside, okay, keep it in your cupboard or something, and then sit that 1 hour in the college and study. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್, ಏನೋ ಫ್ಲೋ ಆಪ್, ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ that 2 hours only I will use this entire day, 2 hours only I will use Instagram, illandre 2 hours I will use any of the apps, WhatsApp. Automatically phone ge the app will get closed. ಆ ತರ systems ಇದೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೂ ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. So you can utilize any of these apps to make a distraction free environment and set limits. Set limits ಅಂದ್ರೆ you only tell yourself ನಾನು 2 hours ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. So more than 2 hours you cannot use because bus ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆನ್ ದ ವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು half an hour ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ don't use the entire day. Set limits for yourself. Start feeling guilty when you start using it a lot. Okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ NCERT ಸಾಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಎನಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೆನ್ ಐ ವುಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ದೇರ್. Okay, look here students, some more books is HC Verma for physics, Tandon chemistry, Sharma for mathematics, and Vedantu classes. Our classes will be happening, so we'll also give you some free question practice and all of that. Now students, see, remember nim entire year smooth ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೀವಿಸಿಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅದು ರೀವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ FA1 ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, SA1 ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11th ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Now what are the biggest problems that are faced by students, or what are the mistakes that are done by students? First of all, neglecting NCERT. ಫಸ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. NCERT ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೋಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಡು ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ 1 full year ಇದೆ, 10th ಮುಗಿಸ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. Lack of conceptual clarity. Try to understand concept, and if you're not understanding, ask doubt. And insufficient practice. No way that you have practiced the exercise questions or the MCQs. So now first of all, believe in yourself. Okay, that is the most important. Just trust yourself that yes, I can do it. And let me tell you, it's not going to be that big of a hurdle. We are here with you. ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ 1 shot ಲೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 11th ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 12th, whichever you want, just let us know. If you want part by part, we'll do that also. We will do quick revision also. 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ವಾಪಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ 11th student, stay tuned to the channel. This channel will teach you everything. I am assuring you that biology will be fully completed. Human physiology, you will never have a doubt after attending my lecture. So do not worry, just stay tuned to the channel and subscribe to the channel if you're new. This is made for only your Karnataka students. So namma Karnataka students ge ee channel tumba precious agi tumba important agutte, because every step of your preparation we are going to help you. Thank you so much. If you liked the video, if you enjoyed till now, if half of your problems are feeling a little light, quickly smash the like button and subscribe to the channel. See you all in next class.